Dat is het? Ja, top. Kijk, dit was die adapter die er, laten we zeggen, bij zat. Oh ja. Hey guys, we're on the hunt again. I'm about to pick up a PlayStation 3 with a bunch of games, bunch of controllers. And the reason this deal caught my attention is that it includes a game that's worth more on its own than the entire bundle costs. The only thing I'm just not sure about is the game's condition, or if it still has the manual. The game is for my personal collection and will sell everything else in the bundle at a profit. In the end, this would mean we get the game completely free once the other items are sold. So let's check out this deal. I kom op PlayStation aan. Ja, We hebben gisteren gecheckt, alles doet goed. ja, Kijk, alles, mooi. Want, ze hebben een tijdje niet op gespeeld, Mhm. maar we hebben even alles gecheckt. Er kan er één zijn van de controls. Die wat minder goed deed. Stickdrift of zo, denk ik het? Ja. Ja, zoiets. Maar er zitten er 4 in. Oh, leuk. Eentje als je hier joystick zo naar voren gaat doen, blijft Ja, Ja, dus, precies. ja, het kan er zijn dat er één zit. Ja, Oké. mag zeggen. Ja, dat is super. Minecraft. Ja. Nee, top. Neem mee. Toen die tijd waren al die cd's, weet je nog, nieuw. Ik heb veel betaald toen. Hè. Ja. Ja, dus Waarom nu hartstikke doe je duur. alles online, hè? Dus Ja, dat, precies, ja. Ja. Maar ja, dus ze hebben er veel plezier mee gehad. En, is het, maar ja, hij doet hartstikke goed nog. Dus Ja, ja. nee, super. Ik ben blij mee. Ja. Ik heb ergens nog hier een bos geld. Kijk. Ja. En 5. Dankjewel. Maar hij doet hartstikke goed. Ja. We Ja. hebben net gisteren we hebben echt alles gecheckt. Ja, Dus, precies. Ja? Dus, Laat veel plezier komt mee. helemaal goed. Plezier Yes, mee. dankjewel. Doei. Yo. It's a nice bundle with some awesome games. 3 controllers, 1 controller probably has some stick drifts, so gonna try to fix it. And the game that I was talking about is this game, but the cover, that's too bad. But hopefully I will find a cover in the near future that I can replace it with. It's also missing the manual, but at least we have the game. And here we have the PlayStation 3 pickup. Look at all these games, guys. That's amazing. I love it when I see all those games together. But we have 2 controllers here. The PlayStation is inside. I connected it with the telly to see if it's working. It's working fine. And well, they already told me that there's 1 controller that suffers from stick drift. And yeah, I'm gonna try to fix it, but these 2 over here are working fine, so that's pretty cool because I paid 70 euros for this lot. The PlayStation itself, I will sell it for 40 euros and these for around 15 euros. So I will already have my 70 euros recouped, so that's nice. And all the games over here, I already have them in my personal collection, so those will be up for grabs at one of the conventions. There's one coming up in Joure, and for me, this deal was all about this game, Spider-Man Edge of Time. Unfortunately, the cover is damaged, so hopefully I can find a better cover in the near future. It doesn't have a manual as well, but anyways, worst case scenario, if I trade this game in at CEX, they probably won't care about this damage here. They do not care if it has a manual, yes or not, so I can sell it to them for 20 euros. So yeah, for now it will stay in my collection, maybe trade it in later on. So yeah, some cool games here. Well guys, it's early in the morning and my flea market radar
tells me that there is a flea market somewhere around here. So let's check this out and see if my radar is right. And I think I am, because I already see people with some goodies. Let's go! Zijn dit alle PlayStation 4 spellen die je hebt? Wat vraag je? Mam, hoeveel zijn die PlayStation spellen? Oh, geef me! Nou, niet doen. Alle opbrengst voor jou vandaag? Ja? Moet ze willen? Nee. Wij gaan straks weer naar huis. Nee. Ja, we blijven niet. Ik blijf hier echt de hele dag. Hoor. Niet voor je moeder. Oh, je bent even op bezoek bij oma, denk ik? Helpen, ja. Even oma helpen. En dan gaan we weer naar huis. Maar dan blijf jij hier, maar ik ga weg. Ja. Jij gaat weg. Kijk, de bio is ook nog nieuws. Ja, klopt. Jij gaat weg. Oma gaat weg. Ik wil er wel 4 van u. Welke wil je? Die Hier. en deze 3. Dan hebben we er nog eentje. Ja. Nee, niet 4. Waarom 4? Ja. Nou, hij wil gewoon spelen. Dankjewel. Yes, alsjeblieft. Hey, fijne dag. Hetzelfde. Even oma. Well guys, this was all that I managed to find there. Not much, but certainly better than nothing. 4 PlayStation 4 games. We have Pro Evolution Soccer 2018. That one will stay in my collection. Injustice 2. And Titanfall 2 will also stay in my collection. This is the only game I already have, UFC 3. So this one will be flipped for some profit. Up to the next. Time to pick up a marketplace deal again. We're gonna pick up a PlayStation 3 Super Slim with a bunch of games and a couple of controllers. Let's check it out. Morgen. Hey, morgen. Kom mijn PlayStation ophalen. Jo, je bent vroeg. Ik ben vroeg, ja. Ja, dat geeft niet. Ik ben net dan thuis. gepland. Ah, er was sowieso wel iemand thuis. Kom even binnen. Ja. Daar zit hij in. Hier zit hij in. Oh. Heb je ze? Ja. Ja, die ene is dubbel. Waarom Die we GTA. die ooit een keer dubbel gekocht hebben, geen idee. Ja. Hoeveel opslag is die eigenlijk? Stond er niet bij. Ik heb echt geen idee. Ik weet niet of het op het apparaat zelf staat, maar... Nee, daar kan ik je niet aan helpen, dat verhaal. Nee. Ik weet dat ik hier altijd veel plezier mee gehad heb. En 3 controllers. Ja. 2 originele en 1 die ik digitaal is. Ja. Nee, super, neem ik hem mee. Hartstikke mooi. Ik denk dat jij er wel een plekje voor weet. Ja, zeker. Oké. Yes, super. Hey, Dank top je. man, hartstikke Hey, bedankt. Doei. Hey, succes ermee. Dank je. Well guys, I was just watching some Chase After the Right Prize, and guess what? It's time for us to chase the right prize again, because we're gonna pick up a marketplace deal, a PlayStation 3 Slim, and a bunch of games, so let's check it out. Hi, goedendag. Goed voor de PlayStation? Ja. Ah, top. PlayStation 3. Hoeveel ging dat? 160 denk ik. Ja. Ik heb een goede shot. Controllers die doen het niet echt heel goed. Ze klikken zelfs de knopjes in, laat ik het zo zeggen. Ze klikken zelf de knopjes. Ja, ik weet niet wat er mis mee is. Ik moet even de tijd aan besteden om naar te kijken. Ja, maar dat is wel volgens mij een bekende kwaal hoor, met Ja. PlayStation 3 controllers. Ja, dat is hier ergens. Maar dat... Ah, oké, dus ook 3. GTA, hè, dat kan nooit ontbreken.
Call of Duty. Groot fan. Wie jij? Ja? Ga je die nieuwe halen, die Call of Duty is het 5 of 6 inmiddels? 6, ja. Ik zit er nog aan te denken. Mensen zeggen dat het goed is, maar ook dat die slecht is. Ja, Dus maar ik ja, weet de niet meningen zijn nog natuurlijk best zeker. over. Maar ik wacht meestal tot de kortingen dus. Wat je hebt een PlayStation? Ik heb, 5. nee, ik heb een 4 en dan... Maar hij komt ook op de 4 uit. Ja, maar ik heb een moeder ook een PC, dus Oké. dat is veel handiger. Ja, precies. Nee, top, ik neem hem mee. 6 tientjes, hè? Ja. Kijk eens. Dankjewel. Alsjeblieft. Kan niet weer van Marktplaats af, ja, precies. Super. Well, here we have it, guys. A PlayStation 3 Slim, 160 gigabytes for $60, and this is the game that makes this deal pretty awesome. And here we have the two PlayStation deals. One PlayStation Slim and one PlayStation Super Slim. They came with 5 controllers, although 2 of them suffer from ghosting. And ghosting means that the controller randomly acts on its own, performing actions without any input. I can usually fix this, but not always. I paid 130 euros in total for these 2 deals, and the consoles and controllers will bring in about 125 euros after selling them. Plus there is this whole stack of games. Well, and finally, here's Spider-Man 2, a game that I do not have yet, so I'm thrilled to add it to my collection. And it even includes a manual. Well, as far as you can call this a manual. But still a nice addition though. This game alone is worth between 20 and 30 euros. So after selling everything, I'll be able to add another game to my collection without spending any extra from my own pocket. Ja. Okay guys, we're about to pick up a Super Nintendo with a bunch of games, so let's check it out. Hallo. Ah, Wat is hem? ja, top. Kijk, dit was die, kijk, die adapter die er, laten we zeggen, bij zat. Oh ja, om die Amerikaanse Ja. games mee af te spelen. Maar die verkochten ze dan als ze uitverhuurd waren eigenlijk bij de, Ja. videotheek eigenlijk. En voor de verdere rest, hij doet het helemaal, alle spellen zijn... Top. Want je hebt hem al... Vanaf het begin. Echt? Ik ben de eerste eigenaar. Hallo! Maar ja, ik heb het, ik vind het leuk, maar ik speel er gewoon echt helemaal niks meer mee en zo. Nee, precies. Dus, die is echt spiksplinter. Deze? Ja, ik denk dat heb ik er ooit eens gekocht, omdat we dat wilden hebben. Hij is niet omgebouwd, hè? Hij is gewoon origineel. Nee, precies. Maar dan met dit erin, Ja, die moet je er gewoon in. Dan kan je en wel, dan kan je dat spel gewoon er zo inzetten. dat is deze. Ja, je kan Japanse en Amerikaanse spellen kan je er dan in doen. En dit komt van de videotheek nog. Ja, het is echt uit, Filmclub Video Palace. snap je, Ja, dat is al geweldig. heel lang failliet. Maar dan als er de nieuwe spellen kwamen, dan verkochten ze die spellen. Maar die kan je dus, dat zijn dan de Japanse en Amerikaanse spellen, maar die kan je dus dan gewoon met die, Ja, gewoon spelen. geweldig. Leuk eigenlijk, hè? Ja, Als ik het zo zie. nostalgie. Je wil contant of ga je... Ja, nee, ik doe cash. Ik heb het gepast meegenomen. Tel maar nou. Kijk, helemaal goed. Ja, Super. alright. Nou, dan ga ik jou wensen waar fijne terugreis Ja. wensen. En veel plezier Komt ermee. helemaal goed. Hey, dankjewel. Yes, doei doei. Doei doei. Look at this, guys.
a tub full of awesome goodies. Let's go. Now let's have a closer look, guys, at what we have here in this tub. We have two loose games, Super Mario World, Super Mario All-Stars. We have the console itself, and look at this thing, guys. This thing looks pretty fresh and clean, man. That's amazing. She told me she was the first owner of everything that you see here. And, well, it's about 30 years old, so I think she took really good care of it. There's almost no yellowing on this thing. That's pretty remarkable, man. Then we have one original controller with it, and some kind of a high frequency one with turbo buttons on them. I don't know what the brand is, but maybe you guys know. Let me know down below in the comments. Well, we have a bunch of wiring. Then we have this honeybee game converter, and yeah, it makes it possible to play American games, Japanese games on a European console, so that's pretty cool. We have The Legend of Zelda, A Link to the Past. It does include the map, but it doesn't have the manual, so that's a bit of a bummer. I'm gonna try to find the manual for it so I can complete it, because I like to sell my stuff CIB. So here we have Mickey Mania. This is a game I do not have in my collection yet, and this one is actually complete in the box with its manual and in a pretty nice condition. So I'm actually really happy with this one. It's the English edition, so that's awesome too. Then we have Asterix and Obelix. This one I think is missing the manual, but a manual for this one is not that expensive, so I'm gonna complete that one later on. I do not have it in my collection yet, so this one is a keeper as well. Same as Yoshi's Island. This one is complete. It has the manual, and yeah, condition not bad at all. And look at this sticker, guys. Bart Smith. How cool is that? You know, the sticker makes it sicker. And then we have Tintin in Tibet. This one is not in such a great condition, but it's not a really expensive game. It doesn't have an inlay. It's also missing the manual. But yeah, for this one I actually do not really care. And then we have this X-Rental game, Power Moves. It's the American version. It's only the game. Unfortunately, no manual. But how cool is this? An X-Rental from Video Palace. That's pretty cool, man. Because I used to rent my games a lot when I was younger. Together with my brother, we used to play a lot of NES games, Super Nintendo games. And since we didn't have the money to buy them all, we rent a lot of them. Every weekend we went out and rented like 10 copies every weekend. So that's pretty cool to have an X-Rental game. I'm not sure if I'm gonna keep it for my collection, so it might be up for grabs at the upcoming convention in Joure, which is in the north of Holland. So yeah, if you would like to get your hands on this game, come and visit the video game convention in Joure. And then we have two more games, Donkey Kong Country and Donkey Kong Country 2. I already have those in my collection, so I'm gonna sell them at the game convention. Mines are over here, and I think this one is in a slightly worse condition than this one. So I'm gonna swap them out. This one is going up for grabs, and this one will stay in my collection. And Donkey Kong Country 2, I'm gonna keep this one because this is the original UKV version. As you can see here, the green tells you that it's from the UK, and it says here UKV. So I'm gonna keep this one for my collection and gonna swap it with this one because that one is the German version. I do not like my games in German unless there's no other possibility.
So this one will be up for grabs as well. There you have it, guys, a fantastic selection of Super Nintendo goodies. A couple of these games will go into my personal collection, but most of it will be up for grabs at the video game convention in Yaure. So for now, I want to thank y'all for hanging out, watching the video. If you enjoyed watching, then please drop a like, leave a comment down below, and consider subscribing. And I hope to see you guys on the next.